міжнародна програма, яка була в країн світу, і Україна долучилася до цієї програми, до її імплементації, до її пілотування завдяки якраз громадській організації «Кемп Україна», яка курує цей експеримент в 26 закладах освіти по всій Україні. І, до речі, нас дуже часто запитують, чи можна якось долучитися до цієї програми. На рівні експерименту, звісно, ніби експеримент триває ще декілька років, але ми періодично проводимо якісь відкриті заходи для всіх, хто хоче дізнатися більше про СЕЕН. І наступні такі заходи будуть навесні, тож слідкуйте, будь ласка, за нашими оголошеннями, повідомленнями. І чому ця програма і чим вона цікава для нас? Ну, по-перше, це якраз той напрям, про який говорила Лілія Гриневич, соціально-емоційне навчання як напрям, а програма називається «Соціально-емоційне та етичне навчання». І родзинкою цієї програми є якраз практики соціально-емоційного та етичного навчання, практики, які дозволяють нам розвивати нашу стійкість, повертатися в зону «все окей», як кажуть в Америці. І я хочу запросити до слова людину, яка якраз представляє університет Еморі, який є розробником цієї програми. Тсондю САМФЕЛ, він є координатором програми соціально-емоційного та етичного навчання в цьому університеті, координатором з міжнародних питань. І поруч зі мною Наталя Валевська, яка, як завжди, коли йдеться про запрошення дуже поважних іноземних гостей, допомагає нам з перекладом. Тож, тобі слово. Тсондю. Yes. Hello. Ви в ефірі, в етері, будь ласка. Yeah, hello. The floor is yours, Tсондю. You can start your presentation. Oleg was welcoming you and saying a few words about the C Learning program in Ukraine, but now you are free to start. Thank you. Thank you so much. So I'm very happy to be part of this wonderful and much needed event. And at the outset, I would like to thank Camp Ukraine for this opportunity. Тсондю каже, що дуже радий бути частиною цієї програми і вдячний Кемпу за можливість сьогодні презентувати. Okay, so my name is Tсондю. I live in Atlanta, America. I work at Emory University in a program called C Learning, Social, Emotional and Ethical Learning. Тсондю представився, що його звати Тсондю. Він живе в Атланті, Америка, і працює в університеті Еморі над програмою, яку, власне, Олег щойно представив, програма соціально-етичного і емоційного навчання. So today I'm going to talk about empathy, a source of joy. Сьогодні Тсондю розкаже нам про емпатію як джерело радості. So before we start, I would like to do a quick check-in and ask the participants to take a few moments to scan their body to see what kind of sensations that they are experiencing right now. Перш ніж ми почнемо, Тсондю просить усіх учасників і учасниць провести таку невелику вправу. Ви бачите зараз на презентації метафору погоди. За допомогою цієї метафори опишіть, будь ласка, свій сьогоднішній настрій, або навіть теперішній настрій в цей момент. Спробуйте відчути на рівні тілесних відчуттів, яку приблизно, що ви зараз відчуваєте на рівні тіла. So first quickly scan. Scan means look at your body, right? Look inside and see what sort of sensations you have. What sensations you have in your hand, in your head, in your body. Тож перше, що потрібно зробити, Тсондю просить просканувати своє тіло. Що значить просканувати? Намагатися відчути в різних частинах свого тіла, які відчуття на рівні тіла ви маєте, як ви почуваєтеся у руках, на рівні голови, на рівні тіла загалом. And now we will use weather metaphor to describe what you are feeling inside.
right? What is your emotional state? What is your mood? How was your day today? So just reflect, think about that for a few moments, and then come up with a weather metaphor to describe that. І тоді оце самовідчуття, яке ви вважаєте на рівні тіла, передайте, будь ласка, якоюсь метафорою погоди. От як ви зараз почуваєтеся, як це можна назвати погодними словами? So for some it might be a sunny day, for some it might be a cloudy day. So depending on our day, right, our emotional sort of status, our emotional state changes. But it's okay as long as we are aware of our emotions. У когось день сьогодні може бути сонячний, у когось дощовий, і це нормально. Головне, щоб ми розуміли і усвідомлювали, як ми саме почуваємося, бо від цього залежать наші емоції. So this kind of check-in to see what your emotion is, to be aware of your emotion is helpful. It's important because emotion is an important part of us, and it is closely connected with our well-being. І оце щитування свого стану, це розуміння свого поточного емоційного стану дуже важливо, тому що емоції є дуже важливими. Важливо їх усвідомлювати, бо вони тісно пов'язані із нашим відчуттям благополуччя. And whenever you find that your emotion is disturbed, that your emotion is a little volatile, there are measures that we can do, there are steps that we can take to balance that, to bring our emotion to a calmer state. І якщо на якомусь етапі ви відчуваєте, що ваші емоції трохи такі розхитані, то існують конкретні кроки, які можна зробити для того, щоб повернути свій емоційний стан у стан рівноваги. So I'm guessing that people who are joining in this event are here because we all want happiness. We all want, or we all desire joy in our life. Каже Тсондю, що переконаний, що усі присутні сьогодні на цьому заході є тут з тих причин, що всі ми бажаємо бути щасливими, всі ми прагнемо до радості. So wishing for happiness or wishing for joy and to have a, good well-being, these are some of our deepest aspirations. These are some of our fundamental wishes. І це бажання бути щасливими, бажання переживати радість – це одне з наших найглибших прагнень і мрій. Yeah. Of course, our concept of happiness and joy may be different, right? Different people understand joy differently, or they may have different perception. But it's true that we all desire, we all wish for happiness and joy. І у різних людей, у нас усіх можуть бути насправді різні сприйняття і уявлення про радість, тому що кожен і кожна уявляє собі радість і щастя по-різному, але загалом усі ми однаково прагнемо і мріємо про щастя. Even when we are upset, right? Even when we are frustrated or worried or stressed, deep down we want to be happy. The reason why we become upset or why we become frustrated is because of our desire to be happy, and when that desire is not met, we become angry, we become upset, we become afraid or worried. And this is not because we want to be upset, it's because we want to be happy. І дуже часто, навіть тоді, коли ми почуваємося засмученими, чи розчарованими, чи в стресі, насправді фундаментальним базовим прагненням у нас залишається оця радість і щастя. І, власне, ми переживаємо відчуття страху, непевності, засмученості, якраз тому, що хочемо бути щасливими, але з певних причин зараз такими не є. So how do we generate that joy? How do we become joyful? How do we become happy? Joy comes from within. То як нам бути радісними, щасливими і задоволеними життям?
Тсондю відповідає на це запитання так, що радість приходить із середини. It comes from our inner strength. It comes from love. It comes from compassion that we have for others. It comes from courage. Радість породжується внутрішньою силою, любов'ю, співпереживанням і нашою сміливістю. When are we most joyful, right? When we are able to help others, right? When we have love for others. When are we most joyful, right? When we are able to help others, right? When we have love for others, when we express kindness in different ways. That's when we are most joyful for many of us, and we all have this experience. Коли ми почуваємося найбільш радісно, це тоді, коли ми допомагаємо іншим, коли ми проявляємо любов до інших, коли ми проявляємо доброту до інших людей. Власне, тоді у нас з'являється це відчуття щастя і задоволення. Of course, we need physical comfort. We have these basic necessities, basic needs. In order for us to survive, in order for us to live, we need physical things, and that's true for everyone. Так само справедливо сказати про кожного і кожну, що нам потрібен і фізичний комфорт. У нас є певні базові фізичні потреби, які мусять бути задоволені для того, щоб ми жили, виживали, і вони також присутні. But then material comfort alone does not give us happiness, and we all have experienced that, right? To a certain degree, when our physical comfort increases, our happiness may seem to increase as well. But studies have shown that beyond certain limit or beyond certain range, additional wealth does not make people that happy. І всі ми переживали на собі цей досвід особисто, що коли фізичний комфорт чи фізична задоволеність у нас є, то ми почуваємося щасливішими. Але саме по собі матеріальний комфорт, він не є джерелом щастя. Дослідження показують, що вищий рівень матеріального або фізичного комфорту, то вищим стає і наше задоволення або щастя. Але існує певний ліміт, певна стеля, у яку ми впираємося, і за цією стелею, що вищий матеріальне, то щастя вже від цього абсолютно не залежить. On the other hand, there are people with very limited means, all right? Materially, they are not wealthy, they are not rich, but who still live happy, right? Who still have a lot of joy. And if we look at small children, right? Children from any part of the world, if they have enough to eat and if they have friends to play with, they can be happy, right? So material comfort is needed. Their needs have to be fulfilled. But there is another factor. There is another factor that is also essential for us to have joy and happiness. І обмежені ресурси не означають автоматично обмеженість радості. Ми знаємо, напевне, чимало прикладів, коли люди, які живуть з обмеженими матеріальними ресурсами, насправді живуть щасливим життям і відчувають радість. Згадаймо, наприклад, візьмімо малих дітей. Їм достатньо добре харчуватися і мати друзів, з якими вони можуть бавитися, і вони вже будуть почуватися радісними і щасливими. Тобто матеріальний комфорт нам однозначно потрібен, але радість і щастя людини мають багато інших чинників. Yeah. So love, care, compassion, empathy, these are some essential factors that we need for us to experience joy. І цими чинниками є любов, співпереживання, турбота і емпатія. Вони дуже важливі для того, щоб ми відчували радість. His Holiness the Dalai Lama says that if you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.
Його святість Далай-Лама каже, що якщо ви хочете, щоб інші були щасливі, то проявляйте співпереживання. Якщо ви хочете самі бути щасливими, проявляйте співпереживання. Yeah. So joy also arises from empathy, right? Empathy means our ability to feel for others. There are different kinds of empathy, cognitive empathy, emotional or affective empathy, and then empathic concern. So cultivating those helps us in cultivating our joy. Тобто одним із чинником радості є також емпатія, вона зараз у нас на слайді. Емпатія як спроможність співпереживати іншим і спроможність відчувати разом з іншими те, що зараз відчувають вони. Емпатія має кілька видів, існує когнітивна емпатія, емоційна емпатія, існує емпатійна турбота, і всі вони є чинниками відчуття радості. And cognitive empathy means to take others' perspective, right? To be able to see from the other person's perspective. So cognitive empathy is perspective taking. Affective empathy means to feeling others' emotion, right? To be able to feel others' emotion. And empathy concern means caring about others. Когнітивна емпатія – це уміння відчувати, точніше не відчувати, уміння якраз розуміти те, що переживає зараз інша людина, уміння стати, по суті, на позицію іншої людини. Емоційне співпереживання – це здатність відчути, що зараз відчувають інші люди, відчути їхні емоції. І емпатійна турбота – це, власне, прояви турботи до інших людей. And usually empathy comes easily towards people that we care about, people that we consider as within our in-group. Yeah, could you please repeat that? Usually for us, empathy comes easily towards people that we care about, people that we consider as friends and families. Okay, thank you. And Tsoндю, I just wanted to let you know that we have 3 minutes left, so please consider that too. Okay. Отже, каже Тсондю, що емпатію нам насправді легше проявляти до людей, які перебувають у близькій для нас групі, тобто до близьких нам людей. So if we were able to expand that, right? If we were able to expand people that we care about, then our empathy can grow. І якщо ми зможемо розширити оце коло близьких людей, людей, до яких ми не байдужі, то наша емпатія теж може зрости. So there's an activity, I don't think we have time for that, but you can do it at home, where you create a list with a table with one column for people that you feel close to, and then people who are neutral, meaning you don't have either close connection or people who are not people who you consider as neutral. And then on the third column, you have people who makes problem for you, or people who you consider as difficult. Тут Тсондю пропонує нам таку вправу, ми вже не будемо мати часу її зробити під час ефіру, але ви можете зробити її самі вдома. Є 3 колонки в таблиці, зліва у нас там дорогі люди, нейтральні – це ті, до кого ми не відчуваємо якихось дуже близьких почуттів, але які в принципі присутні в нашому житті, і складні люди – це ті, хто створюють нам якісь проблеми або з якими нам складно налагодити комунікацію. Right. And once you have created that list, just reflect. Has anyone ever moved from one of your categories to another, right? Friend has friends, some friends, people that you consider as dear, as they become neutral or difficult, or has someone in the neutral column or even in the difficult column as they, moved over to the column for the, people you care about. That's one thing that you can reflect upon. І коли складете цю таблицю, то ось вам теми для роздумів зараз на екрані. Чи було так, що хтось із групи в групу, наприклад, перейшов? Людина, яка була для вас складною, раптом стала другом, або навпаки? And also another thing,
right? The people in these three categories, is anyone in one of your categories? For example, in the category of a deer, is that person in a different category for someone else? So meaning, can your friend be someone causing difficulty for another person, or can someone who is causing difficulty for you be a deer and a close and someone caring for another person? І друге питання, над яким можна подумати в цій вправі, це чи є люди, які у вас перебувають в одній категорії, а в інших людей в іншій. Наприклад, хтось, хто для вас близький, а для когось він чи вона створюють проблеми. Або навпаки, чужі, умовно кажучи, чужі друзі є для вас умовними ворогами. Тсондю, змушений перервати, на жаль, таку цікаву сесію. Так. Тсондю, like he's saying that we unfortunately have to stop this very interesting session. Покидати ефір, так, але ми ще повернемося до соціально-емоційного та етичного навчання впродовж декілька раз точно ми ще будемо практикувати в наших етерах, тож слідкуйте, і, до речі, буде не тільки представники університету Еморі, а й фахове коло з України. А зараз ми робимо дуже коротку перерву, і о 16:30 ми повертаємося в прямий етер і чекаємо тут на Андреаса Шляхера. So Tсондю, thank you very much for being with us. We unfortunately have to stop because we're running out of practices. Sure. Oh, no problem. During the Thank you for this opportunity.